వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్స్ యాక్ట్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ఆ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంటీపీస్ ఆర్టీపీస్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ని డిస్కషన్ చేద్దాం. సో ఈ చాప్టర్ డిస్కషన్ చేసే ముందు దీనికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ కావాలంటే ఆ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ కింద కామెంట్స్ బాక్స్లో ఉంటుంది, చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్? సో లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్ నౌ. సో సూర్య లిమిటెడ్ incorporated and registered in New Delhi with foreign shareholders ఎంతమంది ఉన్నారు? మోర్ దెన్ 50% ఉన్నారు ఆఫ్ డ్యూ టు లిబరేషన్ ఆఫ్ ఇన్ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ. సో స్టేట్ ద కరెక్ట్ స్టేటస్. సో సూర్య లిమిటెడ్ స్టేటస్ ఏమవుతుంది? అది సూర్య లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఫారిన్ సోర్స్ హూ హ్యాస్ ఫారిన్ షేర్ హోల్డర్స్ మోర్ దెన్ 50% ఉన్నాయి కాబట్టి కంపెనీలో. నెక్స్ట్ అది ఫారిన్ సోర్స్ అవుతుంది. సెకండ్ వన్, ఎగ్జామిన్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్. సో గివెన్ సిచ్యువేషన్ ఎగ్జామిన్ చేయాలంట. మిస్టర్ ఇండియన్ రిసీవ్డ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ 1.110 lakhs రిసీవ్ చేసుకున్నాము ఫర్ ఈజ్ రిలేటివ్ రిసైడింగ్ అబ్రాడ్. సో అబ్రాడ్లో రిసీవ్ చేసుకున్నాము. ఎవరి దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్నాము? రిలేటివ్ దగ్గర నుంచి 1.110 lakhs రిసీవ్ చేసుకున్నాము. ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ నో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 4E ఆఫ్ FCRA ప్రకారం ఈవెన్ ఏ పర్సన్ ప్రొహిబిటెడ్. ఏది సెక్షన్ 4 కింద ప్రొహిబిట్, సెక్షన్ 3 కింద ప్రొహిబిట్ చేసింటే దట్ పర్సన్ not permitted to accept foreign contribution or allowed to accept foreign contributions from their relative దగ్గర నుంచి. however రూల్ 6 ప్రకారంగా FCRR ఎనీ పర్సన్ రిసీవింగ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఇన్ ఎక్సీస్ ఆఫ్ 1 lakh, ఎంత ఇన్ ఎక్సీస్ ఆఫ్ 1 lakh కన్నా మీరు ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటే దే టు ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ హిజ్ రిలేటివ్స్ షెల్ ఇన్ఫార్మ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫామ్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి వితిన్ 30 days లోపల. సో ఎన్ని డేస్ లోపల? 30 days లోపల ఇన్ఫార్మ్ చేయండి ఫర్ ద డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ సచ్ కాంట్రిబ్యూషన్కి. సో మిస్టర్ ఇండియన్ హూ షెల్ ఇన్ఫార్మ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ హిజ్ రిసీవింగ్ ఆఫ్ ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ 1 lakh ఫర్మ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ డ్యూ టు రిసీవింగ్ ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్సైజ్ 1 lakh ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్, లిస్ట్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ మార్క్డ్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్, grant of registration and grant of prior permission, acceptance of foreign contribution. So as per section 12(4) ప్రకారంగా ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ద ఫాలోయింగ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆర్ ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి హ్యావ్ బీన్ మార్క్డ్ బై గ్రాంటింగ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్స్. సో ఏ పర్సన్ మేకింగ్ అండ్ అప్లికేషన్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ గ్రాంటింగ్ రిజిస్ట్రేషన్. సో ప్రయర్ పర్మిషన్కి తీసుకునేటప్పుడు అతను బినామీ అయి ఉండకూడదు. ఎవరు? నాట్ ఫిక్సిషియస్ బినామీ అయితే అతనికి అప్లికేషన్ని ఫాలో చేయము. నెక్స్ట్ నాట్ ప్రాసిక్యూటెడ్ ఆర్ కన్విక్టెడ్ ఇన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఎయిమ్డ్ అట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ వన్ రిలీజన్ నుంచి ఇంకొక రిలీజన్కి పోయి ఉండకూడదు. అది సెకండ్. ఇది ఆర్ కన్విక్టెడ్ ఆర్ ప్రాసిక్యూటెడ్ ఆర్ కన్విక్టెడ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ కమ్యూనల్ టెన్షన్ డిజార్డర్ అని. సో డిజార్మర్ని క్రియేట్ చేస్తుండకూడదు. నెక్స్ట్ ఫౌండ్ కావద్దు. ఇవి ఫౌండ్ గిల్టీ ఆఫ్ డైవర్షన్ ఆఫ్ ఫౌండ్ దానికి ముందర ఏం చెప్పినాం? ఫస్ట్ బినామీ కాకూడదు, సెక్స్ట్ కన్విక్టెడ్ కాకూడదు, తర్వాత వచ్చేసి డిజార్మనీ కాకూడదు, ఆ తర్వాత ఫౌండ్ కాకూడదు గిల్టీగా, ఎంగేజ్ అయి ఉండకూడదు ఇన్ ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ సెడేషన్ ఆర్ వైలేషన్ ఆఫ్ మెథడ్స్ టు అచీవ్ ఇట్స్ ఎండ్స్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఈజ్ నాట్ లైక్లీ టు యూజ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ పర్సనల్ గెయిన్స్కి యూజ్ చేసుకోకూడదు అతను, ఆర్ డైవర్ట్ ఇట్ అన్డిజైరబుల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయకూడదు. అండ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ కాంట్రవెంట్ ఎనీ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్. సో ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ యాక్ట్ని కాంట్రవెన్షన్ చేసి ఉండకూడదు. తర్వాత నాట్ బీన్ యాక్సెప్టింగ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ పర్సన్ బీయింగ్ ఏ ఇండివిజువల్. ఎవరు? ఇండివిజువల్ నైదర్ been convicted nor prosecution for any offense is pending against him. అండ్ తర్వాత ఆ పర్సన్ వచ్చేసి ఎవరు? the person being other than individual or any its director or officer bearer as neither has been convicted or prosecution or any offense against him. ఇది పైన సేమ్ ఏంటండి? ఓకే, అదర్ దెన్ అంటే ఈ బాడీ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ అనమాట. సో వీళ్ళు ఇవి ఉంటే వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వదు ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4th one, discuss whether the foreign remittance received from relative are treated as foreign contribution. Okay, next foreign contribution regulations discuss whether the contribution been received and utilized for multiple bank accounts. Now first of all, ఎవరి దగ్గర రిలేటివ్ దగ్గర నుంచి కానీ రిసీవ్ చేసుకుంటే నో. As per section 4E of Foreign Contribution Regulation Act 2006
10 ప్రకారంగా అండ్ రూల్ 6 ఆఫ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రూల్స్ ప్రకారంగా ఈవెన్ పర్సన్ ప్రొహిబిటెడ్ అండర్ సెక్షన్ 3 కింద ఎవరు సెక్షన్ 3 కింద ప్రొహిబిట్ చేసినప్పటికీ దట్ పర్సన్ నాట్ పర్మిటెడ్ టు యాక్సెప్ట్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ అలౌ టు యాక్సెప్ట్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ రిలేటివ్స్. సో నువ్వు రిలేటివ్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు. హౌఎవర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూల్ 6 ప్రకారంగా ఎవరైతే ఎనీ పర్సన్ రిసీవింగ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 1 lakh ఉంటే అతను వితిన్ 30 days లోపల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి ఇన్ ప్రిస్క్రైబ్ ఫామ్లో. నెక్స్ట్ సెకండ్ది ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ షుడ్ బి రిసీవ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ఎక్స్క్లూజివ్ సింగిల్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అకౌంట్లో తీసుకోవాలి. దాన్ని డిజిగ్నేటెడ్ ఫారిన్ అక్విజిషన్ అకౌంట్ అంటాము. యాజ్ మెన్షన్ ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ ప్రయర్ పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్ అండ్ సచ్ షుడ్ సపరేట్లీ మెయింటైన్ బై అసోసియేషన్కి సంబంధించి ఆర్ హౌఎవర్ ఫర్ 1 or more అకౌంట్ కెన్ బి called utilization in 1 or more bank account may be opened by association for utilizing the foreign contribution after it has been received in the designated FCRA bank account, provided that no funds other than that foreign contribution should be received or deposited in such account or in all such information to be given online within 15 days of opening of such accounts కి సంబంధించి. సో రిసీవ్ చేసుకునేది ఏదైతే నువ్వు రిజిస్ట్రేషన్ టైం ఇచ్చింటావో ఏదైతే పర్మిషన్కి ఇచ్చినామో ఆ అకౌంట్లోనే రిసీవ్ చేసుకోవాలి. అండ్ యూటిలైజేషన్ పర్పస్ కోసం వేరే అకౌంట్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఓపెన్ చేసినాక 15 daysకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అండ్ అసోసియేషన్ రిజిస్టర్ అండ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 2010 రిసీవ్డ్ డొనేషన్ ఎవరి నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఫ్రమ్ క్లబ్ రిజిస్టర్ ఇన్ సింగపూర్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్నాము. అసోసియేషన్ ప్రపోజెస్ టు 10% ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటే 10% ఆఫ్ డొనేషన్స్ టు హోమ్ ఫర్ ఏజ్డ్ సొసైటీకి అండ్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి అండ్ 15% టు వెల్ఫేర్ క్లబ్ రిజిస్టర్ పర్సన్కి. ఇదేమో రిజిస్టర్ పర్సన్, వీళ్ళు రిజిస్టర్ అని చెప్పలేదు. మనం ఎవరు రిజిస్టర్ పర్సన్. ఓకే, రిజిస్టర్ పర్సన్ టు నాన్ రిజిస్టర్ పర్సన్ 10% ఉన్నాయి, రిజిస్టర్ టు రిజిస్టర్ 15% ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ టు ఇన్వెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ డొనేషన్స్ ఇన్ చిట్ ఫండ్. సో చిట్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ ఇన్ లైట్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ యాక్ట్ 2010 డిసైడ్ వెదర్ ద అసోసియేషన్ కెన్ క్యారీ అవుట్ ద అబోవ్ ప్రపోజల్ అండ్ ఇఫ్ సో స్టేట్ ద procedure to be followed under said act కి సంబంధించి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 7 ఆఫ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ యాక్ట్ 2010 ఏ పర్సన్ who is registered ఎవరు రిజిస్టర్ అయినారో అండ్ గ్రాంటెడ్ సర్టిఫికేట్ అండ్ రిసీవ్స్ ఎనీ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ షెల్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ సచ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్. సో వేరే అదర్ పర్సన్కి ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు అన్లే సచ్ అదర్ పర్సన్ కూడా రిజిస్టర్ అయి ఉంటే ఆర్ పర్సన్ సర్టిఫికేట్ అప్లికేషన్ ఉంటే ఆర్ ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకుని ఉంటే గవర్నమెంట్ నుంచి. సో మీరు ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫస్ట్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే మీరు ప్రయర్ పర్మిషన్ కానీ ఆ సర్టిఫికేట్ కానీ తీసుకోవాలి. అండ్ మీరు తీసుకున్నాక వేరే పర్సన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటే విత్ రిజిస్టర్ గ్రాంటెడ్ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటే ఆ పర్సన్ కూడా కంపల్సరీ రిజిస్టర్ కానీ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఉండాలి గవర్నమెంట్ నుంచి. హౌఎవర్ such person may transfer with the prior approval of central government a part of such foreign contribution to any other person who has not been granted certificate or obtained not permissions not exceeding 10%. సో ఒక 10% అమౌంట్ వరకు నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఆఫ్ ద టోటల్ వాల్యూ మీద దేర్ ఆఫ్. And for this purpose making application to central government in prescribed form. So just application చెప్తే చాలు. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేస్ ద అసోసియేషన్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ 10% ఆఫ్ డొనేషన్ టు హోమ్ ఫర్ ఏజ్డ్ సొసైటీ విచ్ ఈస్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ మేకింగ్ ద అప్లికేషన్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అప్లికేషన్ పెట్టిన తర్వాత నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అప్ టు 10% వరకు. నెక్స్ట్ ప్రిస్క్రైబ్ ఫామ్లో నెక్స్ట్ అండ్ కెన్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్ 15% టు వెల్ఫేర్ క్లబ్. ఇక్కడ ఏమో అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అది రిజిస్టర్ ఫామ్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 8 ఆఫ్ FCRA 2010 ఎనీ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ షెల్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ స్పెక్యులేటివ్ బిజినెసెస్. సో స్పెక్యులేటివ్ ఇంక్లూడ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీస్ హ్యావ్ బీన్ డిఫైన్ ఇన్ రూల్ 4లో. ఇందులో ఏం చెప్తాం స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీలో ఏమేమి చెప్తాం any activity or investment that has an element of రిస్క్ ఏమి అప్రిషియేషన్ అయ్యే రిస్క్ కానీ ఆ డిప్రిషియేషన్ అయ్యే రిస్క్ కానీ ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది లింక్ టు మార్కెట్ ఫోర్స్ వల్ల అప్రిషియేషన్ కావచ్చు డిప్రిషియేషన్ కావచ్చు ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇంక్లూడింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ షేర్స్ ఇవి మనం చేయకూడదు ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ నుంచి. నెక్స్ట్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ఎనీ స్కీమ్ దట్ ప్రామిసెస్ హై రిటర్న్స్ లైక్
investment in chit fund or lands or similar assets not directly linked to the declared aims and objective of the organization or associations. In the instant case, association cannot invest a portion of donation to chit fund or promising higher returns. Next question number 61. Mr. Peter, a member of legislature in India, visited Sydney, Australia ki visit చేసినాడు. అటెండ్ అయినాడు వరల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ కాన్ఫరెన్స్ కి రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నమెంట్ నుంచి వెళ్ళి ఆఫ్టర్ అబ్టైనింగ్ డ్యూ పర్మిషన్స్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ కి వెళ్ళినాడు. ఇది ఎక్స్పెండిచర్ on foreign travel was borne by Birili Limited, a foreign company. While attending the conference, Mr. Peter suddenly encountered chest pain and he was immediately admitted in the nearby hospital for medical care and treatment. The medical expenses of 2 lakhs was borne by BT Lee Limited. Mr. Peter seeks your advice about the procedure to be followed in the above situation under the provisions of Foreign Contribution Act 2010. సో ఎంత అమౌంట్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 2 lakhs ఎక్స్పెన్సెస్ అదైతే 1 lakh ఎక్స్ట్రా అయింది. నౌ ఈ పర్సన్ మామూలుగా సెక్షన్ 6 ప్రకారంగా foreign contribution prescribe that no member of legislature shall while visiting any country accept prior permission of central government of any foreign hospital. సో ఫారిన్ హాస్పిటాలిటీని ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు వితౌట్ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇయర్ ఫారిన్ హాస్పిటాలిటీ అంటే మనం ఏం చెప్తాము, యాజ్ పర్ సెక్షన్ 2M చెప్తుంది. మీన్స్ ఎనీ ఆఫర్, అది నాట్ బీయింగ్ ప్యూర్లీ క్యాజువల్గా కాదు, వన్ మేడ్ ఇన్ క్యాష్లో కానీ కాయిన్లో కావచ్చు, బై ఫారిన్ సోర్స్లో ఉంటే, ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఏ పర్సన్ విత్ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రావెల్ కానీ to any foreign country with free boarding, lodging or medical treatment, etc. So therefore prior permission approval is required from central government for medical expenses, but provided that it shall not be necessary to obtain any such permission for emergency medical aid need an account of sudden illness contracted during the visited office case. సో ఆ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకేమన్నా మెడికల్ సడన్ ఇల్నెస్ వచ్చింటే అలాంటి కేసులో అవసరం లేదు. బట్ వేర్ సచ్ ఫారిన్ హాస్పిటాలిటీ హ్యాస్ బీన్ రిసీవ్డ్, ద పర్సన్ రిసీవింగ్ సచ్ హాస్పిటాలిటీ షెల్ గివ్ విత్ ఇన్ 1 month. సో ఆఫ్టర్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత విత్ ఇన్ 1 month లోపల ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ సచ్ హాస్పిటాలిటీ ఇంటిమేట్ చేయాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అట్ ద రిసీట్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ సోర్స్ నుంచి ఏమి అండ్ మేనర్ ఎట్లా ఇట్లా చేసినారు అనేది చెప్పాలి. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ రూల్ 7 of foreign contribution, foreign hospitality may be received by member of legislative in following manner. So in the emergent medical aid కాబట్టి need an account sudden illness కాబట్టి విజిట్ చేసినందుకు సో యాక్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫారిన్ హాస్పిటాలిటీ షెల్ బి ఈక్వల్ టు ఇంటిమేటెడ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విత్ ఇన్ 1 month లోపల ఇది చెప్పాలి. గివింగ్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇంక్లూడింగ్ సోర్స్ ఏమి, అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఎంత యూజ్ చేసినారు ఇండియన్ రూపీలో అండ్ పర్పస్ ఏదానికోసం యూజ్ చేసినారు. మిస్టర్ పి హీస్ ఫాలో చేయాలి అబౌవ్ ప్రొసీజర్ని. నెక్స్ట్ సేమ్ క్వశ్చన్ అదే సెక్షన్ 6 చెప్తాము. ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉన్నప్పుడు విజిటింగ్ చేసినప్పుడు ఫారిన్ హాస్పిటాలిటీ తీసుకోవద్దు. ఫారిన్ హాస్పిటల్ అంటే ప్యూర్లీ క్యాజువల్ వన్, నాట్ ప్యూర్లీ క్యాజువల్ వన్, మేడ్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ అదర్ కంట్రీ, ఫ్రీ లోడింగ్ బార్డింగ్ దానికి తీసుకోవాలి, ప్రాయర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి. బట్ సడన్ ఇల్నెస్ ఉన్నప్పుడు అవసరం లేదు. బట్ విత్ ఇన్ 1 month లోపల డేట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంటిమేషన్ చేయాలి, సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మేనర్ ఎట్లా చేసుకున్నారు, డేట్ ఆఫ్ అమౌంట్కి సంబంధించి అని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే చాలు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 81. ఆఫ్టర్ గివింగ్ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్, central government cancelled certificate of registration of Toist Limited, a company registered under FCRA on the ground of public interest. 2.5 years has passed since such cancellation కి కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే సబ్మిట్ చేస్తుంది రిటర్న్ డిక్లరేషన్ నాట్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సచ్ యాక్టివిటీ అగైన్. మళ్ళీ చేయండి సార్, మాకు కొంచెం రిజిస్టర్ చేయండి, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ని ఎలిజిబిలిటీ చేయండి, రిజిస్ట్రేషన్ చేయండి అని గవర్నమెంట్కి పెట్టుకుంటుంది. సో కరెక్టా కాదా అంటే రీస్టోర్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 14(3) ప్రకారంగా ఆఫ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ యాక్ట్ 2010 ఎనీ పర్సన్ హూ సర్టిఫికేట్ హ్యాస్ బిన్ క్యాన్సల్, ఎవరైతే సర్టిఫికేట్ క్యాన్సల్ చేసినామో అండర్ దిస్ యాక్ట్ సెక్షన్లో షిల్ నాట్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ గ్రాంట్ ప్రయర్ పర్మిషన్. 3 years కూలింగ్ పీరియడ్ అనమాట. సో 3 years నువ్వు ప్రశాంతంగా కూర్చొని తర్వాత రా డార్లింగ్ అని చెప్తాము. సో ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేసు వచ్చేసి టీ స్టార్ లిమిటెడ్ వచ్చేసి నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ గ్రాంట్ ప్రయర్ పర్మిషన్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2.5 years కంప్లీట్ అయిపోయినవి హ్యాస్ బిన్ పాస్డ్. సో సిన్స్ సచ్ క్యాన్సిలేషన్కి సో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ 3 years కూలింగ్ పీరియడ్
for date of cancellation of such certificate for registration is not completed. సో 3 years అనేది అవ్వాలి, 3 years కంప్లీట్ కాలేదు కాబట్టి నీకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రొవైడ్ చేయము. సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఫర్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్. సో నీకు ఒక సర్టిఫికేట్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఏ రీజన్స్లో సర్టిఫికేట్ని క్యాన్సిల్ చేస్తాము అంటే ఒక 5 రీజన్స్ చెప్తారు. ఒకటి, holder of certificate has made statement in relation to application of grant of registration or renewal it is ఇన్కరెక్ట్లో చేసి ఉంటే, ఏమైనా అప్లికేషన్స్ కానీ అవి ఇన్కరెక్ట్ చేసి ఉంటే, ఆర్ వైలేట్ చేసినావు, ఏవి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ని నువ్వు వైలేట్ చేసినావు, ఆర్ యాక్ట్ ఆర్ రూల్స్ని నువ్వు వైలేట్ చేసినావు, ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒపీనియన్లో నువ్వు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్గా అగెనెస్ట్గా ఉన్నావు, ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒపీనియన్లో నువ్వు ఏమైనా అబ్యూజ్ చేస్తున్నావు అని తెలిసినప్పుడు అట్లాంటి కేసెస్లో నేను రిమూవ్ చేయొచ్చు, నీ యొక్క సర్టిఫికేట్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, సస్పెండ్ చేయొచ్చు. నౌ ఇఫ్ ద హోల్డర్ సర్టిఫికేట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఎంగేజ్డ్ ద రీజనబుల్ యాక్టివిటీలో లేవు, ఇట్ కెన్ చూజన్ ఫర్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ సొసైటీ ఫర్ 2 consecutive years. సో బెనిఫిట్ ఆఫ్ సొసైటీగా యూజ్ చేయకుండా నువ్వు నీ ఓన్ సోర్స్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నావు అనుకోండి, అట్లా 2 years అయింది, అప్పుడు నీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9th. ఏ ఫారిన్ కంపెనీ SCMPE Limited established by few Indians in Singapore, being a strong believer of Sai, the management of company used to donate huge amount of Sai Trust in Mumbai, India. Enumerate in the given situation whether the donations so made by SCMPE Limited is a foreign contribution. Is the acceptance of such donation by Sai Trust is valid కాదా అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఇక్కడ సో యాజ్ పర్ డెఫినేషన్స్ ప్రకారంగా ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే సెక్షన్ 21H FCRA ప్రకారంగా ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ మీన్స్ డొనేషన్ డెలివరీ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్. ఏమి ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే డొనేషన్ డెలివరీ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్. ఏం చేయాలి ఇవి డొనేషన్ డెలివరీ ట్రాన్స్ఫర్ని? ఏదైనా ఆర్టికల్స్ని కానీ ఆర్ ఏదైనా కరెన్సీని కానీ ఆర్ ఏదైనా సెక్యూరిటీస్ని కానీ. సో ఎనీ ఆర్టికల్ ఎక్సెప్ట్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ పర్సనల్కి సంబంధించి ఇఫ్ ద మార్కెట్ వాల్యూ in India of such value articles on the date of such gift is not more than specified time central government by rules నుంచి. నెక్స్ట్ ఎనీ కరెన్సీ వెదర్ ఇండియా కానీ ఆర్ ఫారిన్ కంపెనీస్ కానీ. ఈ సెక్యూరిటీ includes any foreign security under FEMA Foreign Exchange Management Act 1999. So as per explanation to section, a donation, a delivery or transfer of any articles or currency or foreign security referred to in this class by any person who has received it from any foreign source either directly or through one or more persons, so shall also be deemed to be foreign contribution within the meaning of this class. So whereas foreign source as per the definitions given in section 2J of FCRA includes a foreign company. So since SCMPE Limited a foreign company, donations made by SCMPE Limited foreign contribution for religious and charitable purpose ki. So whereas Sai Trust can accept foreign contribution with prior permission of central government. So if it is not registered under FCRA, but where if Sai register చేసుకున్నాను అనుకోండి FCRAలో, it may accept foreign contribution within the limit of without seeking of prior permission. So prior permission లేకుండానే తీసుకోవచ్చు within limits వరకు. Next question number 10th one. X is an association having registration to transfer the foreign contribution received by it to another organization. Is a valid act? If yes, then what is the process to do? Is there any restrictions on transfer of funds to other organizations? So yes, X can transfer the foreign contributions received by it to another organization as per section 7 ప్రకారంగా according to provisions. No person is registered and granted certificate or has obtained prior permission under this act and receives any foreign contributions. So shall పక్కన పెట్టేస్తే shall transfer such foreign contribution to any other person unless such person is also registered person and has been granted certificate or obtained the prior permission under this act. సో ఆల్రెడీ ఆ పర్సన్కి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటే ఆ పర్సన్ ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకుంటే ఆ పర్సన్కి నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, ప్రొవైడెడ్ దట్ such person may transfer with prior approval of central government as part of such foreign contribution to any other person who has not been granted certificate or obtained permission under this act in accordance with the rules made by the central government. Next, restriction on transfer. Rule 24 prescribe the procedure for foreign contribution to any unregistered person as under. So limits on transfer of foreign contribution.
a person who has been granted a certificate of registration or prior permission under section 11 and intended to transfer part of foreign contribution received by him to a person who has not been granted a certificate of registration or prior permission under this act may transfer such foreign contribution to an extent not exceeding 10% of total value, 10% of total value thereof, and for this purpose making application to the central government in the prescribed form. Next, declaration to be annexed. Every application made sub rule shall be accompanied by declaration to that effect. So ఏదైనా అమౌంట్ ప్రపోజ్ చేసినా అనుకోండి ట్రాన్స్ఫర్కి టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ డూయింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ less than 10% వరకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు and total value of contribution law, and that transfer shall not transfer any amount foreign contribution until the central government approves such transfer కి సంబంధించి. నెక్స్ట్, eligibility of receipt. A person who has been granted certificate of registration or prior permission under section 11 should not be required to seek prior approval of central government. సో నీకు ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ నువ్వు సపరేట్గా ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో central government for transferring the foreign contribution received by him to another person who has been granted a certificate of registration or prior permission under the act, provided that receipt has not been proceeded against under any of the provisions of the act. Next, responsibility of for proper utilization of foreign contribution. So under the transferor and recipient shall also be responsible for ensuring proper utilization of foreign contribution. So transferred and such transfer of foreign contribution shall be reflected in the return of FC6 to be submitted by the both of transferor and recipient. Next, question number 11th one. A foreign company Max Limited was established by few Indian in Singapore. The management of the company used to donate huge amount to religious trust. So ఈ religious trust కి huge amount ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటుంది ముంబైలో. And Indian enumerate given situations in the light of foreign contribution regulations whether the donation is made by Max Limited, that is foreign contribution, is accepted donation of religious trust is valid కాదా. సో అది religious trust యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా లేదా. యాజ్ పర్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ సెక్షన్ 2(1)H ప్రకారంగా డొనేషన్ ఆర్ డెలివరీ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎనీ ఆర్టికల్స్ తీసుకోవాలి అంటే టైం టు టైం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, రూల్స్ని చేస్తుంటుంది. అండ్ ఎనీ కరెన్సీకి సంబంధించి వెదర్ ఇండియన్ కానీ ఆర్ ఫారిన్ సెక్యూరిటీ కానీ ఇంక్లూడ్ ఎనీ ఫారిన్ సెక్యూరిటీ అండర్ ద ఫెమా. So as per explanation to the section, donation, delivery or transfer of any articles or currency or foreign security so refer to this class by any person who has received from any foreign source either directly kani or directly kani one kani or more person kani shall be deemed to be a foreign contribution within the meaning of this class. So whereas the foreign source as per the definitions given in section 2J of foreign FCRA includes ఫారిన్ కంపెనీ. సో సిన్స్ మ్యాక్స్ లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఒక ఫారిన్ కంపెనీ కాబట్టి సో డొనేషన్స్ మేడ్ బై మ్యాక్స్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ద రిలీజియస్ అండ్ చారిటబుల్ పర్పస్కి. సో వేర్ హ్యాస్ రిలీజియస్ ట్రస్ట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ విత్ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ FCRA. సో ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకొని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి. బట్ వేర్ ద రిలీజియస్ ట్రస్ట్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ FCRA ఇట్ మే యాక్సెప్ట్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ వితౌట్ టేకింగ్ ద ప్రయర్ పర్మిషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. In light of the provisions of the Foreign Contribution Act 2010, examine the decided whether the following person is in India permitted to receive amounts or articles. So Mrs. KG and Co. is partnership firm obtained loan from club registered in India for its business purpose ki, or Hello FM, a registered association, received funds from foreign contribution for establishing the frequency model radio stations to broadcast audio news, or Mr. Happy received a wristwatch, has marriage anniversary gift from his account, or citizens of USA. Market value వచ్చేసి wristwatch ది 25,000. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏముంది ఫస్ట్ది యాజ్ పర్ సెక్షన్ 2J of FCRA 2010 foreign source include society, club or other associations or individuals formed or registered outside India. Accordingly, in the given case, amount that is loan received by Mrs. KG and Co. being a partnership account not covered under the above provisions. So, from club registered in London for the business purpose is permissible. So, చెప్తున్నాము ఫారిన్ సోర్స్ ఇన్క్లూడ్స్ సొసైటీ కానీ క్లబ్ కానీ అదర్ అసోసియేషన్ ఎవరైతే ఇండివిజువల్ ఫార్మ్డ్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. అకార్డింగ్లీ మిసెస్
ఏదైతే అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బై మిసెస్ కేజీ అండ్ కో బీయింగ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కాబట్టి నాట్ కవర్ అండర్ ద అబోవ్ ప్రొవిజన్స్. సో ఫ్రమ్ క్లబ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ లండన్ వాటి నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు బిజినెస్ పర్పస్ కోసం పర్మిషబుల్. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ రూల్ సెక్షన్ 3 ఆఫ్ FCRA 2010 నో ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ షెల్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై అన్ అసోసియేషన్ ఆర్ కంపెనీ. ఎవరు అసోసియేషన్ కానీ కంపెనీ ఎంగేజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఆఫ్ ఆడియో న్యూస్ ఆర్ ఆడియో విజువల్స్ న్యూస్ ఆర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రోగ్రామ్ త్రూ బై ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ ఆర్ బై ఎనీ అదర్ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ హ్యాస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మోడ్ ఆఫ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్. సో అకార్డింగ్లీ హలో FM ఈజ్ నాట్ పర్మిటెడ్ టు రిసీవ్ ఎనీ ఫారిన్ కంపెనీ ఫండ్ from foreign company. Next, third point, as per the provisions of Foreign Contribution Act 2010, foreign contribution means donation, delivery, transfer made by any foreign source of any articles not being an articles given to person has gift for personal use if the market value in India of such articles on the date of such gift is not more than such sum as may be specified from time to time by the central government by the rules made by it in this behalf. This sum is being specified 25,000 currently. So in the given case, Mr. Happy received the wristwatch and the market value 25,000. So has a marriage anniversary gift from uncle. So ఇది సిటిజన్ ఆఫ్ USA ఎవరి దగ్గర రిసీవ్ చేసుకున్నాము రిస్ట్ వాచ్ని USA సిటిజన్ దగ్గర నుంచి. సో సిన్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రిస్ట్ వాచ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్ లిమిట్ ఉంది కాబట్టి అలవబుల్లే. సో ఏవైతే గిఫ్ట్ రిసీవ్ చేసుకుంటామో ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ నుంచి బై ద ఫారిన్ సోర్స్ అమౌంట్ అనేది సో పర్మిటెడ్. నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ వన్, మిస్టర్ ఇండియా రిసీవ్డ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ 1.110 lakh ఫ్రమ్ ఈజ్ రిలేటివ్స్ రిసైడింగ్ అబ్రాడ్. సో అబ్రాడ్లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 1.1 lakh రిసీవ్ చేసుకున్నాం అంటే ఎక్సెస్ 1 lakh ఉంది కాబట్టి. సో నో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 4E ఆఫ్ FCRA రీడ్ విత్ రూల్ ఫర్ ఈవెన్ పర్సన్ ప్రొహిబిటెడ్ అండర్ సెక్షన్ 3 పర్సన్ నాట్ permitted to accept foreign contribution or allowed to accept foreign contribution from their relatives. However, రిలేటివ్ దగ్గర నుంచి రిలీవ్ చేసుకోవచ్చు. అవెవర్ రూల్ 6 ప్రకారంగా రిసీవింగ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 1 lakh ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 1 lakh ఆర్ ఈక్వలెంట్ దేర్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ హిస్ రిలేటివ్ షెల్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మ్ విత్ ఇన్ 30 days ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ సచ్ కాంట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించి. సో 1,10,000 అంటే 30 days లోపల నువ్వు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి గవర్నమెంట్కి. మిస్టర్ ఇండియన్ షెల్ ఇన్ఫార్మ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫర్ ఈజ్ రిసీవింగ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ 1.110 lakhs ఫ్రమ్ ఈజ్ రిలేటివ్ డ్యూ టు రిసీవింగ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 1 lakh. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14th one, Bharat Limited is a subsidiary of Global Limited which is MNC registered in Hong Kong. The Bharat Limited has obtained the permission to receive foreign contribution in designated account. Later on it discovered that obtaining foreign contribution shall be were deposited in other account for functioning. So above ప్రకారం ఏం చెప్పాలి డ్యూటీస్ అంటే మనం ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఈస్ బీన్ గ్రాంటెడ్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ఆర్ గివెన్ ప్రయర్ పర్మిషన్ షెల్ రిసీవ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఎనీ అకౌంట్ సింగిల్ అకౌంట్లో రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ టు సచ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ యాజ్ ఈ మే స్పెసిఫై ఇన్ ఈజ్ అప్లికేషన్ ఫర్ గ్రాంట్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్. హౌఎవర్ పర్సన్ మే ఓపెన్ 1 or more అకౌంట్ ఇన్ 1 or more బ్యాంక్స్ ఫర్ యూటిలైజింగ్ కోసం. సో అప్లికేషన్ కోసం చేసుకోవచ్చు, యూటిలైజింగ్ కోసం ఎన్నైనా అకౌంట్స్ని పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ నో ఫండ్స్ అదర్ దెన్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ షెల్ బి రిసీవ్డ్ ఆర్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ సచ్ అకౌంట్స్ ఆర్ అకౌంట్స్. సో ఎవ్రీ బ్యాంక్ ఆర్ authorized person in foreign exchange shall report to such authority has been be specified. సో ప్రిస్క్రైబ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫారిన్ రెమిటెన్స్ని చూడాలి అండ్ సోర్స్ అండ్ మేనర్ ఇన్ విచ్ ఫారిన్ రెమిటెన్స్ వాజ్ రిసీవ్డ్ అది చూసుకోవాలి. ఓకే అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ అదర్ పర్టికులర్స్ ఇన్ విచ్ సచ్ ఫార్మ్ అండ్ మేనర్ యాజ్ మే ప్రిస్క్రైబ్ అది చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ ద సో ప్రిస్క్రైబ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది, సోర్స్ ఎక్కడ, మేనర్ ఎక్కడ అండ్ అదర్ పర్టికులర్స్ ఎక్కడ ఇవి ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. యాజ్ పర్ ద అబోవ్ స్టేటెడ్ ప్రొవిజన్స్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ షుడ్ బి రిసీవ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ అప్లికేషన్స్. నువ్వు రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టేటప్పుడు ఏదైతే మెన్షన్ చేసినావు ఆ అకౌంట్లను నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ఈ పర్మిషన్ ఇది అప్ టు రిసీవ్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ డిజిగ్నేటెడ్ అకౌంట్ అండ్ డిపాజిటింగ్ ద సేమ్ ఇన్ అదర్ అకౌంట్ అండ్ అఫెన్స్. సో ఒక అకౌంట్ చెప్పి ఇంకొక అకౌంట్లో రిసీవ్ చేసుకుంటే అది అఫెన్స్ అవుతుంది. హౌఎవర్ ఫర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ 1 or more బ్యాంక్ అకౌంట్ పర్మిషబుల్ చేస్తుంది. సో అప్లికేషన్ ఫర్ బ్యాంక్స్ ఎవరైతే ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రిసీవ్ చేసుకుంటారో ఆఫీస్ అకౌంట్కి విత్ ఇన్ 48 hours ఇక్కడ 48 hours లోపల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి రిపోర్ట్ చేయాలి. సో అండ్ సో అకౌంట్లో ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చి పడినావు అనేది.
గ్రాంట్ ఆర్ నాట్. సో నో సచ్ పర్సన్ రిజిస్టర్ కానీ రిజిస్టర్ కాకపోని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 యాజ్ పర్ FCRA ద రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఈ ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ సోర్స్. హూ అమాంగ్ ద పర్సన్స్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద ప్రివ్యూ ఆఫ్ ఫారిన్ సోర్స్ ఇన్ ద యాక్ట్. సో ఎవరు ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తారు ఇక్కడ? IMF, ఐ థింక్ ఆల్ పర్సన్స్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాము. యునైటెడ్ నేషన్ నుంచి తీసుకోవచ్చు, వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి తీసుకోవచ్చు, IMF నుంచి తీసుకోవచ్చు. సో ఫారిన్ సోర్స్ ఇన్క్లూడ్స్ ఫారిన్ గవర్నమెంట్, ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ, బట్ నాట్ ఇన్క్లూడ్ UIN ఆర్ ఇట్స్ ఏజెన్సీ ఆర్ వరల్డ్ బ్యాంక్, IMF. సో ఫారిన్ కంపెనీ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, కంపెనీ విచ్ ఈస్ మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫారినర్స్ ఉంటారో అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. ఫారిన్ ట్రస్ట్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి, ఫారిన్ సిటిజన్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. ఇవన్నీ ఫారిన్ సోర్స్ లెక్క వస్తాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16th సూర్య లిమిటెడ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ విత్ ఫారిన్ షేర్ హోల్డింగ్ మోర్ దెన్ 20%. ఎంత ఉంది ఫారిన్ షేర్ హోల్డింగ్? మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ డ్యూ టు లిబరలైజేషన్ ఆఫ్ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ. సో ఆప్షన్ బి, Surya Limited would be foreign source, have foreign shareholding more than 50% of foreign company. So many companies in India have foreign shareholding more than 50% ఉంది కాబట్టి ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీకి. సో దిస్ వుడ్ బి ఫారిన్ సోర్స్ అవుతుంది. అండ్ FCRA రిసీవ్స్ డొనేషన్స్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూషన్ డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ పర్ పర్సన్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 17th నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేద్దాం.